Welcome children. This is Suma, Economics Lecturer, Gopal Swami PU College. In our third session of second lesson, Theory of Consumer Behavior, we are going to learn the topic Demand Analysis. Demand analysis is a major topic. See children, in this lesson, you are going to have 20 marks questions for you in your annual examination. That is for 1 mark, 1 question, for 2 marks, 2 question, 4 marks, 1 question, 6 marks, 1 question, and 5 marks project oriented question, 1 question. So totally you have to answer for 20 marks, and demand analysis question is asked for 6 marks. So now let's see what is the demand. What is meant by demand? Demand is the quantity of a good or service that a consumer is willing and able to purchase at various prices during a period of time. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆತನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ the desire to buy, the ability to pay, and the willingness to pay. I am a consumer, I want to have the service of a beauty parlor, or I want to go for any hotel to have food. So then I should at first I should have the desire to pay for the food that I take in the hotel, and the ability to pay, that my income should be enough to pay for the hotel bill, and I should have the willingness to pay. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಎರಡೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವೈಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್. According to Alfred Marshall, demand is the quantity of a product that a consumer purchases in the market at a particular point of time and with a pre-existing price. Okay, so there are many factors that influence demand for a product to the consumers, that is price of the commodity which the consumer is going to buy. So that influences him to buy the product. The next one is price of related products, that is substitutes. You know, if we go to purchase, for example, a bag, there are bags available for a different ranges of amount. For 100 rupees also you can satisfy your demand of buying a bag. For 1000 rupees also you can satisfy the demand of buying a bag. And the level of the income of the consumers also induce the need for that product, and the tastes and preferences of the consumers. So these all we can call as determinants of demand. The determinants of demand are the price of the commodity which the consumer is going to buy, the price of related products or substitutes, the level of income of the consumers, the tastes and preferences of consumers, and also the demonstration effect. This is very very important determinant of demand. Demonstration effect is nothing but the individual's demand for a car is influenced by his friends or neighbors new car. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೇ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So now let's see the demand function. Demand function is represented through a equation.
now let's see demand function. It is represented through the equation, that is quantity demanded equals the function of the multiplied product of price, the price of related product, the income of the consumer, and the tastes and preferences of the consumer. The tastes and preferences of the consumer also matters a lot when there is a demand for the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪಿ, ಪಿ ಆರ್, ವೈ ಎಟ್ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So now let's see the law of demand. The law of demand is as follows. Other things being equal, a fall in the price leads to expansion in demand and a rise in the price leads to the contraction of demand. Andre other things being equal andre price of related products or price of substitutes, income of the consumer and taste and preference of the consumers, other things being equal. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಈ price of the product either it may increase or decrease. If the price of the product falls, it leads to expansion of the demand. If the price of tomato falls from 50 rupees to 5 rupees per kilo, definitely the demand expands. Where when the price of tomato is 50 rupees per kilo, I am going to buy only half a kilo, but when the price falls, I am ready to buy 10 kilos of tomato. So demand expand ಆಯಿತು. Likewise, it is if the rise in the price leads to contraction of demand. 50 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕಿಲೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುವ ಬೆಲೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಗೊಳ್ಳೋಳು ನಾನು ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಐ ಮೇ ಕ್ವಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಮಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದ ಡಿಮಾಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. See, this we call as demand schedule. If the price of the product is 3 rupees, for example, if the price of the product is product, like if you take the example of vegetable, any vegetable, if it is tomato, if it is rupees 3, the quantity demanded in kgs is 28. If the price hikes for 1 more rupee, if the price of tomato per kilo rises to 1 rupees, that is if it becomes 4 rupees, then I may buy only 24 kilo. If it hikes for 5 rupees, then I may buy only 20 kilos. If it hikes for 6 rupees, then I may buy only 16 kilos, and if it hikes for 7 rupees, I may buy only 12 kilos. So this is called as the demand schedule. ಈ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ price to come down. So because in a perishable goods market this happens frequently. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We can represent it through the
curve also. So demand curve is like this. We can represent. So the price of the goods that I may buy goes on decreasing if the cost of product if the cost of the product goes on increasing, the demand also goes on decreasing. This is the demand curve. So in our thank you children for listening to this session. In our next session we may cover the next topic. In our next session we'll move towards the new topic of the same lesson. Thank you.